Dukungan pemimpin Pasifik Matthew Wale yang menyerukan penyelidikan PBB segera terhadap dugaan serangan kimia terhadap warga West Papua. Selamat datang di Suara Papua ID, suara yang membawa berita dan isu penting dari tanah Papua untuk seluruh Nusantara dan dunia. Kali ini, kami membahas seruan mendesak pemimpin oposisi Pasifik, Matthew Wale, yang meminta investigasi internasional terkait dugaan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil Papua Barat. Mengapa Suara Pasifik lantang membela hak-hak rakyat Papua Barat? Apa yang sebenarnya terjadi di Kiwirok? Simak pembahasan kami untuk mengetahui lebih dalam isu yang menuntut keadilan dan perhatian global ini. Ketika suara-suara dari Pasifik bersatu untuk menyerukan keadilan, dunia tidak boleh menutup mata. Dukungan tegas pemimpin oposisi Pasifik, Matthew Wale, terhadap penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat menjadi pengingat bahwa perjuangan hak asasi manusia tidak mengenal batas wilayah. Tuduhan penggunaan senjata kimia dan kekerasan militer yang terus muncul di Papua Barat menuntut perhatian internasional yang mendesak. Pembukaan ini dapat langsung menggambarkan urgensi isu dan menyentuh aspek solidaritas regional yang diperjuangkan oleh Matthew Wale. Pemimpin oposisi, yang terhormat Matthew Wale, telah mengeluarkan seruan mendesak agar dilakukan penyelidikan internasional atas tuduhan serius bahwa militer Indonesia sekali lagi telah menggunakan senjata kimia, khususnya fosfor putih, terhadap warga Papua Barat yang tidak bersalah di Kiwirok. Tuduhan serius ini, yang dirinci dalam Frontier War, mencakup kesaksian dari orang Papua Barat yang menjelaskan kematian yang sesuai dengan dampak fosfor putih yang diketahui. Badan-badan pemantau hak asasi manusia dan senjata kimia PBB yang relevan harus segera menyelidiki tuduhan-tuduhan keji ini. Laporan-laporan serupa yang melibatkan Indonesia dalam kejahatan-kejahatan tersebut muncul diduga pada tahun 2018. Dunia tidak dapat terus mengabaikan kekejaman yang berulang terhadap rakyat Papua Barat ini. Yang terhormat Wale mengkritik strategi lama Indonesia yang bersifat kerahasiaan dan penghalangan, dan menekankan bahwa investigasi semacam itu harus berjalan bebas jika Indonesia tidak mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Jika tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, mengapa harus menutup mata dunia untuk melihat kenyataan di lapangan? Pemimpin oposisi juga mengkritik kurangnya tindakan Perdana Menteri Manele dalam menanggapi tuduhan ini. Apa yang dilakukan Perdana Menteri Manele terkait pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan terhadap saudara-saudari Melanesia kita? Apa sebenarnya hubungan istimewanya dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto? Apakah ini untuk mengambil keuntungan dari pelecehan dan penganiayaan terhadap orang Papua Barat? BNUT tidak dapat mengklaim berdiri untuk solidaritas Melanesia sementara menutup mata terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan di depan pintu rumah kami. Pemimpin oposisi menghimbau MSG dan PIF untuk meningkatkan tekanan pada Indonesia agar menghormati hak asasi manusia fundamental dan kebebasan politik rakyat Papua Barat dan mendukung referendum kemerdekaan yang diawasi internasional sebagai satu-satunya solusi abadi bagi perdamaian. Kita berutang kepada saudara-saudari Melanesia di Papua Barat untuk menuntut keadilan, akuntabilitas, dan kebebasan, dan untuk memastikan bahwa suara-suara regional kita, melalui MSG dan PIF, tidak terlibat dalam kesunyian. Ini adalah topik serius yang menyuarakan dukungan kuat dari Matthew Wale, pemimpin oposisi di Pasifik, terkait dugaan penggunaan senjata kimia di Papua Barat. Jika akan dibahas di Suara Papua ID, beberapa poin utama yang perlu digarisbawahi adalah: 1. Tuduhan serangan kimia. Seruan investigasi oleh Matthew Wale menyoroti dugaan penggunaan fosfor putih oleh militer Indonesia di Kiwirok yang didukung oleh kesaksian warga Papua Barat. 2. Seruan penyelidikan internasional. Wale menuntut agar PBB dan Badan Pemantau Senjata Kimia segera menyelidiki kasus ini. Tuduhan serupa pernah muncul diduga pada 2018. 3. Kritik terhadap Indonesia. Strategi Indonesia yang dinilai menghambat penyelidikan menjadi sorotan, dengan Wale menegaskan pentingnya transparansi jika tidak ada yang disembunyikan. 4. Pertanyaan untuk Perdana Menteri Manele. Wale mempertanyakan sikap diam Manele dan hubungan politiknya dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang dinilai menutup mata terhadap pelanggaran HAM. 5. Tekanan regional.
Wale mendesak MSG dan PIF untuk meningkatkan tekanan pada Indonesia agar menghormati HAM serta mendukung referendum kemerdekaan sebagai solusi damai bagi Papua Barat. Matthew Wale mendukung penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat karena sejumlah alasan yang menyentuh nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan solidaritas regional Melanesia. 1. Hak fundamental. Wale memandang penentuan nasib sendiri sebagai hak fundamental rakyat Papua Barat yang harus dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. 2. Pelanggaran HAM. Dugaan pelanggaran HAM yang berulang oleh militer Indonesia, termasuk tuduhan serangan kimia dan kekerasan militer di wilayah Papua Barat, mendorong Wale untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas. 3. Solidaritas Melanesia. Papua Barat merupakan bagian dari komunitas Melanesia, dan Wale merasa bertanggung jawab untuk mendukung saudara-saudari Melanesia yang menghadapi penindasan. 4. Kegagalan diplomasi. Kurangnya respons efektif dari pemerintah Indonesia dalam mengatasi tuntutan rakyat Papua Barat dan laporan pelanggaran HAM semakin memperkuat desakan Wale untuk mendukung referendum yang diawasi internasional. 5. Kritik terhadap penghalangan transparansi. Wale mengkritik kebijakan kerahasiaan Indonesia yang menolak penyelidikan internasional terhadap pelanggaran HAM, menilai ini sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. 6. Solusi damai. Menurut Wale, penentuan nasib sendiri melalui referendum yang diawasi internasional adalah satu-satunya solusi damai yang berkelanjutan bagi konflik yang telah berlangsung lama. Dengan dukungannya, Wale tidak hanya menyerukan keadilan bagi Papua Barat tetapi juga menggarisbawahi pentingnya suara Pasifik dalam isu HAM di wilayah tersebut. Terima kasih telah menyimak pembahasan kami di Suara Papua ID. Dukungan Matthew Wale terhadap penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat adalah pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan hak asasi manusia tidak boleh diredam. Kami akan terus menghadirkan informasi terkini dan mendalam seputar isu-isu penting yang menyentuh hati masyarakat Papua. Tetap bersama kami, suarakan kebenaran, dan jangan pernah lelah mencari keadilan. 2 journalists from Paradise Broadcasting, a new media outlet based in Sydney, Australia, received the Octovinus Pogao Award from the Pantau Foundation for Bravery in Journalism for their coverage of the use of rockets and mortars by Indonesian security forces against indigenous Papuans in the Bintang Mountains, ****. The Pantau Foundation commended the work of Christo Lanker and Kirsten Felice, who traversed forests and rivers on foot, crossing the PNG-Indonesia border without Indonesian visas, to meet dozens of members of the West Papuan National Liberation Army, TPNPB, and document their asymmetric battles with Indonesian security forces in the Bintang Mountains. Hats off to Kirsten Felice and Christo Lanker, 2 very brave young journalists, said Juliana Lantipo from the Pantau Foundation. Visiting conflict areas in Papua is not easy and is not cheap, with difficult security risks, especially for foreign nationals. Paradise Broadcasting was founded by Christo Lanker in 2023. The media outlet focuses on long-form reports, following his coverage of the kidnapping of a New Zealand pilot in the Central Highlands. The title of the report was Hostage Landing: Why Papuan Guerrilla Fighters Keep Taking Hostages. He explained how indigenous Papuans captured pilot Philip Mark Meredith to attract international attention. This action mirrored a similar event in 1996, when guerrillas led by Kelly Quallett captured dozens of international biology researchers in Mapudungun, ****. In 2024, they entered the Bintang Mountains and created the film Frontier War, inside the West Papua Liberation Army. In Frontier War, the 2 journalists discovered 4 types of explosives used by Indonesian forces during their attack on Kiwarak in the Bintang Mountains in September and October 2021. These included Serbian-made modified Kruzik 81mm mortars, French-made Thales FZ-68 folding fin rockets, Pindad 40mm grenades, and unidentified plastic tail fins, *****. There have been many Indonesian media reports about Serbian-made mortars used by the Indonesian State Intelligence Agency, BIN. Even the House of Representatives questioned BIN's involvement in Kiwarak. The 2 journalists found not only mortar shells, but also Thales rockets, *****. They also obtained video footage showing Indonesian forces using Chinese-made Xian Blowfish 83 drones.
The helicopters used the fire Thales rocket Airbus H125M or H225M. The Indonesian government requested YouTube to block Frontier War. In 2024, Lanker and Felice chose to travel on foot, hiking up mountains and down valleys. After taking several flights in Papua New Guinea and walking for a day to enter the Bintang Mountains, crossing the PNG-Indonesia border and trekking to the Bintang Mountains to report on how Indonesian forces use rockets and mortars, as well as helicopters and drones, for what they call law enforcement, is an act of journalistic bravery. Their report was extremely challenging due to the Indonesian government's restrictions on foreign journalists entering all regions of West Papua, Tanah Papua, since 1967. There have been numerous stories of foreign journalists facing visa difficulties, arrests, detentions, and even those with permits being apprehended or at least tailed when entering West Papua. On September 13, 2021, an armed group led by Lamek Taplo attacked Indonesian military and police posts in Kiwirok District, Bintang Mountains Regency, near the border with Papua. This was the culmination of tensions between Lamek Taplo's group from Kiwirok and the Indonesian side. The day-long gunfight resulted in the death of a Papua militant and injuries to an Indonesian soldier. The mass also set fire to dozens of properties and public facilities in Kiwirok and Papua, including several homes, government offices, 8 schools, 2 clinics, a hospital, a bank, and a Kiwirok. Papuan militants also attacked the Kiwirok Hospital, burning the hospital and its dormitory, as well as 2 small clinics. They were suspected of beating 3 female nurses and 2 male nurses. The body of nurse Gabriela Milani was found 2 days later, ****. TPMPV stated that they only attacked security posts and helped secure nurse Gerald Sokoi, who fled during the attack and was picked up by local authorities 2 weeks after the attack, returning home. The attack led the Indonesian side to launch airstrikes, including with helicopters and drones, against Kiwirok. On October 10, the Indonesian military deployed Air Force helicopters to drop 14 Serbian-made mortars on Kiwirok. The Indonesian commander in Papua, Major General Yogo Triyono, acknowledged the bombing, but denied that the bombs were aimed at civilians. According to local human rights organizations, about 1,000 families fled Kiwirok to Oxygen, the Regency capital. It is estimated that 180 families fled across the border to Papua New Guinea. Many lack food, shelter, and medical assistance. On October 25th, militants shot and killed an Indonesian policeman in a shootout in Kiwirok. Yogo Triyono emphasized that the Indonesian government needed to engage in political dialogue to resolve security issues in Papua. He stated that his troops were also tired of shootouts. The 2 young journalists were born in Sydney. Christo Lanker, now 24 years old, is still studying music at the University of Sydney. Kristen Felice, 25 years old, is a graduate of Torrens University, Australia, and works as a video journalist, ****. Octavianus Pogao Award. Octavianus Pogao was a Papuan journalist born in Sagapa in 1992. Pogao passed away at the age of 23 on January 31st, 2016, in Jayapura. This award is given annually to commemorate Pogao's bravery. Suara Papua also participated in creating the award in 2017, but the assessment and announcement are carried out by the Pantau Foundation ****. In October 2011, Pogao reported on violence against hundreds of indigenous Papuans during the 3rd Papuan Congress in Jayapura. He recorded gunfire sounds. 3 Papuans died, and 5 people were imprisoned on treason charges. Pogao's frustration at the lack of Indonesian media coverage of the violations prompted him to establish Suara Papua on December 10, 2011 ****. Juliana Lantipo, who works as an editor at Jubi in Jayapura, said, "I first met Octo in Yogyakarta in 2008 when he was invited by a student organization in Yogyakarta as a speaker at a seminar. At that time, he was still a high school student, but was already a speaker at various events, with his articles published in several media outlets. I saw him as a brave and critical young man towards government policies. The courage of Kirsten and Christo reminds me of Octo," she said, ****.
The Pogao Award jury consists of Andreas Harsono, Jakarta; Alexander Marin, Pontianak; Cohen Hussein Ponto, New York; Maida Ali, Pekanbaru; and Juliana Lantipo, Jayapura.